Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live, mais um treino. Tá aí, ó, o treino duplo. O que vai ser o treino duplo de hoje? O treino com Carol, VO2 máximo. Tá aqui o treino. Daqui 14 minutos aí, ó. 14 minutos começa. TSS de 67. Tá aqui a estrutura, ó. Aquecimento. Aí, zona 2, zona 3. Aquecimento, zona 2 baixa, zona 2 alto, Z3 baixo, G3 alto. Que é aqui, ó. 183, zona 2 baixo, zona 2 alto, zona 3 baixo e zona 3 alto. Descansa por 5 minutos. E aí o treino começa aqui, ó. 8 vezes, 30 segundos de pancadaria e 30 segundos de descanso, 8 vezes isso. Tá aqui, ó. Primeiro bloco, 8 vezes, descansa por 5 minutos. De novo, 8 vezes, descansa 8 meses. 1 hora e 7 minutos. Eu com 1 hora e 2 minutos, eu já tenho que sair. Tenho que sair desse treino para tentar entrar no próximo aqui. O próximo é de 50 minutos. E é puxada, hein? Olha a estrutura desse daqui. Uma rampa de aquecimento, aí fica zona 2, zona 3, zona 2, zona 3 por 4 vezes, que é isso daqui. Descansa por 3 minutos. Zona 3 por 10 minutos. Boa tarde, pouco. Beleza, cara? Vou fazer a dobra. Hoje é dobra 2, hein, mano? E aí depois começa 1 minuto, cara. Que é essa barrinha aqui, 1 minuto. Pra mim, 459 watts por 1 minuto. Jesus, cara. Descansa por 1 minuto. E depois 30 segundos. 30 segundos, 520 watts. 30 segundos em 520 watts. Descansa por 30 segundos. E 15 segundos, 611. Mano, hoje é pancadaria. Boa tarde, Flávio. Beleza, cara? E ainda tem o último aqui ainda, gente. Descansa por 45 segundos. Ainda tem o último de 764 por 10 segundos. Ah, esses aqui é só pedalada em pé, hein? Só pedalada em pé, cara. Eu acho que esse aqui vai ser em pé. Esse vai ser em pé. Vamos ver. E faz isso 2 vezes. 2 vezes. 10 minutos em zona... 10 minutos em zona 3. Tá aí. Uma estrutura. Hoje é um treino puxado. Eu tô aqui com o site da CBC, cara. CBC, Confederação Brasileira de Ciclismo. Confederação Brasileira de Ciclismo, tá aqui. Vamos ver se já saiu os resultados da Copa Brasil, a etapa 6. Para me procurar aqui no site, ó, eu venho aqui, ó, agenda dos eventos. Não é este, Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Júniores. Copa Brasil, tá aqui. Copa Brasil. Até a etapa 5. Resultados gerais da etapa 5. A etapa 6 não tá aqui ainda. Gente, hoje é sexta-feira, foi terça, quarta, quinta, já tem 3 dias já, ué. 3 dias. Bom, não tá aqui. Ô pouco, cara, já pega a etapa 7, mano. Pega, entra no embalo da etapa 7, faz a etapa 7, faz a etapa 8 aí. Pra que esperar o ano que vem, mano? Já aproveita, cara. Cara, não tem nada. Não fica esperando isso de melhorar, não, cara. Já vai do jeito que tá, ué. Já vai do jeito que tá, cara. Pessoal, eu quero mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar o meu canal. Gratidão aos. Cadê? 708 inscritos, galera. Gratidão. 708 inscritos. Vamos ver Copa Brasil. Esse foi o vídeo da Copa Brasil, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus, foi pancadaria. Foi sofrimento. Vamos ver minhas caras aqui. Foi sofrimento, ó. 315 watts.
314 watts. Meu Deus do céu. Pessoal, o que eu quero mostrar, vamos ver como é que tá a situação. Os links dos rolos, eu vou começar. Eu fazia isso, eu dei uma parada de dar uma conferida, de conferir os links, como é que tá a situação dos links, antes de iniciar o treino. Vamos passar aqui rápido. Primeiro link, ó, do X2. Não sei se está com estoque, vamos dar uma olhada. Estoque no Brasil, aí ó. Estoque no Brasil, 3.049 menos 147, ele vai sair por 2.900, ó. 2.900 o X2. Vamos para os demais. XX Pro, primeiro link. Esse tá sem estoque, ó. Por que que ele tá sem? Porque tá constando frete de 1.800, ó. Então ele tá sem estoque no Brasil, 1.800 de frete, mais 3.900 de imposto. Olha que absurdo isso, cara. Então, ó, esse segundo link desconsidera. O terceiro link aqui. O mesmo XX Pro, ó, esse tá com frete no Brasil, ó, free shipping, produto no Brasil, 4.229. 4.229 menos 147 de cupom, né? Esse foi o terceiro link. O último link, ó, que é lá na Amazon. Ó, este ele tá saindo por 3.780. 3.780. Ele tá mais barato. Ele tá mais barato, já com frete incluso, ó. Estão incluídos 3.700. Quanto que tava aqui no 4.229. Ô Flávio, cara, aproveita, mano. Aproveita os seus. Que você tá começando, cara. Aproveita. Tá tendo oportunidade. A inscrição é gratuita da Copa Brasil. Mano, independente de FTP, cara. Você tem categoria pra você correr na sua categoria. Então, mano, manda a brasa, cara. Manda ver, Flávio. Vou no treino, Daniel. Boa tarde, cara. Não tá achando. Cara, não é possível que ele não tá achando a inscrição. Vamos lá. ZTBR. Ó, site da ZTBR. Aí você vem aqui na área de competições, ó. Competições. É o segundo, ó. Copa Brasil de Ciclismo e Esporte. É o segundo aqui, ó. Segundo. Inscreva-se. Aí ele aqui, ó. Inscreva-se. Clica aqui e preenche esse formulário, ó. Ó. Preenche esse formulário aqui, ó. E sucesso, mano. Sucesso, boa sorte. E nos vemos na... Peraí. Entrei no lugar errado. Meu Deus. Android, descarte, yes. Cara, será que vai dar tempo? Será que eu perdi? Não. Ai, eu achando que eu tinha perdido a entrada. 6 minutos para começar. Já vou ficar aqui. Hoje eu vou fazer esse treino com a versão Mywhoosh, a versão mais leve. Hoje é a versão mais leve. Não tô com a versão HD, não. E hoje também eu tô com um fone de ouvido diferente, né, ó. Eu uso esse daqui, ó. Esse daqui é de condução óssea, este. Mas hoje eu tô com esse meu antigo. Cara, esse daqui fica um forno. Meu Deus. Esquenta demais. E aí hoje eu quero fazer um teste com ele.
um pouco como que você vê a sua categoria, cara, vai lá no site Mywhoosh Info. Vai lá no site do Mywhoosh Info. Mywhoosh Info. Vou te mostrar aqui, ó. Ó, Mywhoosh Info. Esse é o Mywhoosh Info, né? www.mywhooshinfo.com. Mywhoosh Info. Esse é o meu login. Esse é o meu login. E cara, e aí, ó, watts quilo. Ou então aqui no próprio, ó, watts quilo, ó, eu tô com 3.8, 3.7, 4.05, ó. E lá na tela principal também, cara, na tela principal do Mywhoosh, na tela principal, vai mostrar o seu FTP, vai mostrar o seu peso e vai mostrar o seu watts quilo. Bom, é as informações que você precisa. Na própria tela principal do Mywhoosh. Watts quilo, exatamente. Cześć, cześć. Hello everyone. Dajcie Hello. znać, czy mnie widać, słychać. Hello, Carol. Zapraszam wszystkich oczywiście do czatu. As always, I encourage everyone to say hello on chat and be active during the workout. Flávio, como assim ficou sem som? No, dzisiaj chyba jakiś rekord frekwencji. Você tá me escutando? Tá escutando o professor também? Yeah, a lot of riders today. Sexta-feira, galera! Sexta-feira! Nice. So 1 minute till start. Zaraz pokażę, że nie kręcę sam. So today I will not ride alone because Monica is also Quem riding, but I think she choose Tadej event. I don't know why. I think our workout will be much better. Vamos ver se vai ter alguém Okay, aí. last seconds.
do chat do canal aqui no treino, não sei. Okay, here we go. 39 pessoas. Bora pra cima, Anderson. Boa tarde, cara. Vamos ver quem... Okay, let's check. Tak myślę, że jak ten Waldinei tá aqui. Quem? będzie Waldinei? chwila, to wrócimy, zobaczymy jak Monika tam kręci. Waldinei. Czy na Tadeju jest lepiej niż u nas? Daniel, cara, Daniel. Ó, parabéns, mano. Fernando, Zresztą boa z nami tarde, też beleza, idzie, mano? widzę Monika M. Já vi dois, cara, já vi dois. So, hello everyone, nice to see you today during our Friday session. Ile macie osób? 28. 128 osób mają spokojnie. Okay, so because my fiance decided to write Saturday mission, so good competition. We have 39 riders, and I hope we will finish this workout together. And she told me that Saturday mission 1, I think, they have right now 128. Boa tarde, Dokładnie, Douglas. ciśniemy. Beleza, mano? My na pewno zrobimy dzisiaj większą elewację, bo oni mają jakąś płaską traskę. So sorry for switching so fast between languages. But of course, due to fact that this workout is one of our main Polish community workouts, so I will be switching between Polish and English. Of course, always to answer your questions on the chat, and the second to motivate you and help you with these intervals. So right now, quite easy warm up, and then we'll have a 30-30, 8 times in each set. So not very challenging, but I think we will feel it. As always, my recommendation is to increase cadence during these red intervals, and then reduce your cadence during the rests, so the gray, and during the warm-up, of course, please slowly increase your cadence. Right now on the blue, you can choose your comfortable easy cadence, but then on green, so tempo, please increase your cadence to over Ô, Douglas, 90 RPMs. talvez não, cara. Talvez não. And as always, of course, if you have any questions, Eu também tenho X2, let me know on chat. não vejo problema não. And if you have any topics, if you want to discuss something related to cycling, workout. Mas você tá falando assim, tá muito... Eu sem informação nenhuma, né, do que tá acontecendo. Você não me deu valores nenhum. A comparação é de quê? Qual que é a diferença? Eu não vejo... Eu não tenho problema nenhum com relação a isso que você tá falando. Dobra, także jeszcze raz witam serdecznie. U Tadeja, no tam coś cisnął, ale chyba jeszcze nie tak jak u nas. A może wystartowali za mocno i później odpadną. Zobaczymy, będziemy śledzili.
Oczywiście jak teraz tu się jeszcze parę głosów pojawi, że mam kamerkę przełączyć, to tak zrobimy. Zobaczymy, jak tam po mojej lewej smarczą. Tak, popraw fryzurę. No, także dzisiaj myślę, że ciekawy trening, nie jakiś super hardkorowy. Dobry, żeby tak troszkę nogę wprowadzić w wyższe partie mocy. Mamy 8 powtórzeń, 30 sekund i 30 sekund odpoczynku. Także mówię tak akurat. Długie przerwy. Okay, so Kev, I think you are a second guy who told me that I should rotate the camera. So yeah, one more or maybe two more votes and I will change the angle and we'll see this Saturday mission. Na czerwonym poprosimy, jest. Tak, jedziesz na czerwonym. Okej. Czyli jak będzie u nas interwał, to... Okay, so that is, I think, just to keep the whole team together. I think, yeah, we will switch camera angles during intervals to motivate you, and Monica will try to do similar intervals. Także tak, tam wiesz. Ô Douglas, pode ser, né, bicicletas diferentes, que tem, sei lá, performance diferente, pode ser isso. Agora, o seu você só conectou mesmo e tá rodando? Bom, mesma conexão que eu faço no Mywhoosh, eu faço no Rolo. Não mudo nada. Mesma forma. Agora pode ser bike diferente, né? Tem performance diferente, sei lá, roda diferente. So long warm-up today. Se as bikes forem parecidas, né? O trajeto, sempre no trajeto plano, para os dois. Faz essa comparação. Trajeto plano para os dois e vê, ué. E se você estiver subindo num e plano no outro, aí vai dar diferença mesmo, né? Tem que saber fazer as comparações. Albo tak myślę, że nie powinienem rzeczywiście ciekawe rzeczy pokazywać albo mówić na sam koniec, żeby za dużo osób nam nie odpadało. No, w poniedziałek mieliśmy ciężki trening. A może z polskiej części jakieś pytanka albo jakieś plany weekendowe? Ktoś jeszcze na zewnątrz kręci jak słońce jest może? Mas tem essa questão também que o Flávio falou. Fazer a calibração, né? Uma vez por mês. Tem que fazer a calibração. Ver se o software do Rolo tá Okay, em so dia. that was 10 minutes ramp up. And it's time for a higher and higher power each 2 minutes.
Just to remind you, tomorrow we will have a easy endurance ride. The same time. Also very good as a Ô Douglas, recovery agora after this session. exatamente você não vai conseguir a mesma velocidade, né? Então desencana disso. Por quê? São plataformas diferentes, são algoritmos diferentes, né, de ciclismo virtual. Então, cara, exatamente igual você não vai conseguir. Mas, sei lá, ver de quanto que é essa diferença, né? É de 10 km por hora? 5 km por hora? Tenta saber essa diferença. Igual, idêntico, não vai ser. Porque são plataformas diferentes, são cálculos diferentes, né? Tough. Także ktoś pierwszy raz, to jutro fajna, łatwa sesja w plenie z takim lekkim tylko progiem 5 minut na sam koniec. Idealna w środku weekendu, żeby rozruszać trochę nogi po obiedzie. A jeśli macie czas, to oczywiście można po takiej sesji Nossa, pedalar com strzelić esses sobie fones, jeszcze, nie wiem, com esses godzinkę. fones aqui, é horrível, cara. A gente assa. Mas vão terminar agora, né? Começou, vão terminar. É por isso que eu uso sensor de Jak tam, frequência, płasko? sensor de cadência secundário. Por isso. Aí, usando um secundário, cara, acabou esse problema. Começou com 39 pessoas, já tem 38. E ainda não começou o exercício difícil, hein? Não chegou a parte difícil. No i coś mi tu czat umarł. Qual que é a marca que você usa, Flávio? Do sensor de cadência? Monika, ty masz jakieś pytanko Anderson, esse é lá do na społeczności live Coach, né? naszej? No u nas jest no więcej niż u ciebie. Eu uso da IG Esporte, cara. Então, eu não vejo diferença não, cara. Fica preciso. W grupie, bo ty jedziesz samo. U nas mocna ekipa, pod górę, nikogo nie da się urwać. Exatamente, tio Daniel. Não é só o X2 que tem esse problema. Eu acho que é To jest geral. dobre pytanie, schabowy czy mielone? Monika mówi, że mielone. Eu acho que é geral por não estar o sensor no pé de vela. Por ele não estar no pé de vela, Co no braço dzisiaj do pé de vela, jedliście né? przed treningiem? Eu acho que fica Żeby mieć suscetível a acontecer muito erro. Hey, that is a very good question. What did you eat before our workouts to have energy? E o sensor da IG Esporte de cadência é caro. Please let me know. Meu Deus. Mas é bom, né? Or maybe you don't eat
anything specific. Tem o link dele aí na descrição, hein, pessoal? Tá aí, hein? Roupas e Monika acessórios. jadła krem z dyni. Michał pierogi ruskie. O, Michał trochę lepiej naleśniki. Ryż i cycek kurzęcy. Zona 3 baixa agora, vai entrar zona 3 alta. Ô Daniel, você falou que a Magene é dona da Wahoo? Não é não, cara. Eu pesquisei. Magene, empresa chinesa, Wahoo americana. Elas não estão junto. Okay, increase your cadence during these Boa tarde, tempo Rodrigo. blocks. Rice pudding. Sounds good. O sensor de cadência da custo. Bom, você sabe se esse sensor de cadência ele é Bluetooth ou ANT+? Pode ser por causa disso, hein? Rodrigo, não deu pau não, cara. Ele tá aqui, ó. Ó, aí ele aqui, ó. O que eu uso. Hoje eu mudei, cara. Mas já tô arrependido. Esse aqui esquenta demais, cara. Meu Deus. Eu queria testar. Mas na verdade eu comecei com ele. Mudei para esse. Hoje eu quis mudar, nem sei por que eu quis mudar. Tô até de tão arrependido que eu tô. Nó. Esquenta demais, cara. A bateria do meu sensor de cadência eu tenho que trocar. Ele desliga, agora mesmo ele vai voltar, ó. Olha lá, voltou. Eu comprei uma bateria de marca não muito confiável. Cara, Gran Fondo é longa distância. Longa distância. Okay, nice. So 5 minutes. Easy. Então é um treino de resistência, cara. É um treino para você pegar resistência. And we are starting our intervals. Eu acho que são treinos de zona 3, cara. E bastante tempo de zona 3. Zona 3, zona 2. São treinos longos. É. E aí, esse fone aqui, cara, ele tampa o som tudo. Się telefon ładuje. Se alguém me chamar lá fora, eu não vou escutar. Ten kabel jest jakiś słaby. No na redukcję to ja najbardziej polecam jabłka. O Anderson não reconheceu Podobno por quê? zaczyna się sezon. O receptor ANT+, você tem que ativar ele no Mywhoosh, né? Você só colocar no computador não vai. Você tem que colocar no computador e tem que ir lá no Mywhoosh colocar on para ANT+. Você fez isso?
Agora, tem que saber se o sensor de cadência, qual que é o protocolo que ele funciona, cara. Eu não sei, porque eu não tenho ele. Então eu não sei qual que é o protocolo que ele funciona. Mas você tem que saber, ué. Se ele é Bluetooth, se ele é NT+, se ele é os dois juntos. Agora, esse sensor de frequência cardíaca, ele é da Cuspó, da mesma marca do seu sensor de cadência. Esse é os dois. Bluetooth e ANT+, ele funciona nos dois. Se o sensor de cadência é os dois, não sei. Eu não tenho, né, cara? Mas você sabe me responder qual que é o protocolo que ele funciona? Kurczę, próbuję lewy tu sobie włączyć, ale coś mi nie idzie, a telefon sobie rozładowałem. Pewnie Monika się do czegoś podłączyła i o. Agora, Dobra, tem co que... do kadencji, Qual que é o seu sistema to operacional que você está usando? na czerwonym polecam taką, wiecie, wysoką, waszą taką, Eu não sei se Mac não no taką, funciona. żeby wiadomo, nie podskakiwać na siodełku. Staramy się ładnie kręcić, pełne obroty, tak żeby balans zachować, nie spinamy góry. Także taka kadencja na przykład 100 Manda ver, i pô, manda ver. więcej będzie super. Ja będę celował pewnie w 105, może 110. A na szarem schodzimy do takiej spokojnej, typu, nie wiem, 90. Oczywiście nie zmieniamy przerzutek, jak ktoś pierwszy raz i tutaj jeszcze ZRG nie ogarnia do końca, bo i mi się kiedyś tak zdarzyło na początku, że ERG włączona, a i tak zmieniałem przełożenia. Okay, so guys, during the red intervals, please increase your cadence. I think something over 100 would be perfect, but it depends on you. And then on the rest periods, gray, you can reduce cadence to your comfortable level, like 80, 90. Okay, let's go. Good luck. Good luck. To, gotowa na kamerkę? Czekaj, rozkręćmy się na drugiej serii. Także wysoka kadencja teraz. Pessoal, agora eu não vou conseguir responder não, hein? Entrou no, quer Okay, dizer, no momento difícil aqui. easy. Daniel, mantém cadência alta, hein, cara? 85 pra cima, mano. No mínimo. Já vai acostumando com cadência alta, cara. Você não tem a perder, só tem a ganhar. Very nice. That was second.
Uh. A turma com tudo levinho, ó. Como é que vai na frente? Mas eu também sou peso pena. Pamiętajcie, że jak coś można zmniejszać intensywność. Okay, so we are halfway. Please keep in mind you can change intensity up or down. Wiesz to, Rafał, generalnie najlepiej robić całość w jednej pozycji. Jeśli chcesz stawać, albo ci to pomoże, to jasne. Niemniej staramy się albo na jakby tą samą partię mięśni trenować, tak? Także jeśli robimy na siedząco, to najlepiej się tego trzymać. No i z tą samą kadencją można wstać na chwilę nareszcie. Vamos ver, Okay, only two vamos ver a cadência do Carol. intervals to go. Cadê ele? Ah, não dá pra me achar aqui agora. Ele é cadência alta, ele é 100, 110. Aí ele. Opa, sumiu. Carol é cadência alta. 117, cara, 116. 118. Carol é motor 2 tempos, cara. Alto giro. É. E eu tô a 100. Okay, one more to go.
Rapaz, ainda bem. Maravilha. Okay, that was our first set. Let me know, how do you feel? Ah, cansado, primeiro Dobra, to był bloco, né? nasz pierwszy secik. O primeiro é o pior. Widzę, że jedziemy w komplecie. Dajcie znać, jak się podobało. Cinco minutos de descanso. No tutaj domyślne moce nie są jakieś przegięte. Także myślę, że akurat dla każdego. Jak tam, Monika, dogoniłaś tego Tadeja? Za sobą. Cara, os caras de performance é tudo giro alto, mano. Giro alto. Także jak ktoś czuje się, wiadomo, za dobrze, to zawsze można minimalnie do góry podkręcić. Jak zawsze kolejne serie już będą łatwiejsze. Okay, let's drink. Monika, pijemy. I bo tam padniesz. Quando é giro alto, Dobra, lecisz kolejną serię z nami? o peso, O nie, no jeszcze chwilę z nami pojedziesz chyba. o peso do pedal tende a ficar mais leve. Mas a Było frequência głosowanie i cardíaca sobe. 40 osób było na tak. 3 się wstrzymały. Regula uma coisa, desregula outra. Então, cara, Ja żadnego dziecka nie słyszę. o negócio é treinar. Não tem escapatória, não. Babcia się zaopiekuje. Tak. Może ktoś poleca jakiś rower dla dziecka od 13 miesięcy w górę. Ô, pouco, eu já fiz um Albo treino macie na sprzedaż. que alterna 90 minutos, 90 RPM por 1 minuto, 120 de RPM por 1 minuto. Fica trocando isso 10 vezes. Eu fazia esse treino aí, ó, ao vivo. Era Okay, second set should be alternância de cadência. a little easier. 90 e 120. 1 minuto cada. So, if you are brave, please increase intensity. Maravilhoso, cara. Foi esse treino que me ajudou. Eu acostumar But I personally, com okay, cadência maybe de 100. plus 2% in Minha the cadência- second Minha cadência era muito baixa, and cara. another
3% in the last one. So that is my plan. Exatamente, Anderson. Także Exatamente. odważnie Exatamente. można moce podnosić. Mas no mountain bike com giro alto também, cara, vai longe, hein, mano? Isso é porque não tem costume de treinar, né? Zwłaszcza jak w weekend wyścigów nie macie, to można się troszkę sponiewierać. Okay, here we go. Good luck, powodzenia. No nie mogę kamerki bardziej obrócić. A to lipa. Znowu mnie ktoś tu powstrzymał. Dobra, zaczynamy. Ciśniemy teraz. No to dawaj. Eu acho que essa daí deve ser a Mônica. Uhul. No jeszcze. Dobra. Odpoczynek, chwila. Exatamente, Mônica lá. Okej, to zabiorę. Monika poszła, wszystko. Okej. Uwaga. 3, 2, 1. Let's go. Ah, Dobra, to kto tam chciał kogoś do jazdy na stojąco? So as you can see, you can ride stand up. Hej, już. We will see how long she will survive. Także dopingujcie. Ile ty tam jedziesz? 800? 666 watów? Wszystko. Okej, lecimy. Let's go. Come on, come on. ah. Tadej został z tyłu. Nossa, agora que eu tô Okay, vendo. good. I think Monica is Não peguei nenhum in carboidrato. breakaway. On Tadej events. Jaki koniec? U nas jeszcze już też, tylko 4 zostały. Chodź. Cara, 5 sekund. como que eu esqueci? A jeszcze chwilę. Lecimy. Come on. Come on.
Dobra. Teraz z nami dojedziesz serię i później odpocząć. Okay. Only 3 left. Dobra, 5 sekund. Okay, let's go. Ela já tá esgotada, hein? Rozkręcamy, rozkręcamy. Pedalando em pé, cadência baixa. Desgasta mais, cara. Ciśniemy, ciśniemy. Desgasta Tylko mais. 2. Mas ela vai fazer só esse treino, né? Não tem o próximo. Dobra, finito. Only 2 left. Exatamente, pouco. No ciekawe, czy Rafał na Já- stojąco jedzie. É as Dobra, últimas, ciśniemy. últimas forças, cara. Último estoque de força. E ainda tem mais um grupo ainda para fazer, hein? Boa tarde, Rodrigo. Beleza, cara? Ale wiesz, że możesz to na siedząco jechać? Już. Będzie szybko. A ile chcesz watów jechać? Tá com a cara de cansada, tadinho. Vamos lá, vamos lá. Na Força, przerzutkę Mônica. musisz zmienić. Força. Siła. Na 10. Pedala sentada mesmo. E põe cadência aí, cara. Põe cadência que vai. Boa tarde, Donizete. Hej, ostatni. Last Beleza, one. Last one. Let's go. Ognia. Uau! Aí, o segundo... Ile watów lecisz? Esse foi mais fácil. 300, 400. Eu vou pegar os carboidratos, cara. Esqueci. A myślałem, że nie powiem Monice, kiedy przerwa i będzie jechała dłużej. Ale chyba w głowie to liczyło. Okay. So I think Monica is dead. Tá bom, hein, tadinho. Need to recover. Tá, vai entrar na recuperação agora. So we will be riding together. Yeah, so that was the second set. I think you can agree. The second was Goiabada. a little easier. Ô, Pouco, você viu meu vídeo aí? No, bardzo ładnie. Carboidrato, Stówka na custo-benefício? siedząco. Assiste o vídeo aí. Eu ensino como fazer, como cortar, separar as porções de carbo. Quanto tem de carbo? 30 gramas. Ele tem 40 gramas, cada pedacinho, 40 gramas, que deve ter 30 gramas de carboidrato. So now, Magnífico, cara. long magnífico. break. Please drink water. And if you have a energy gel or something like that, please eat some carbs. O custo, cara, o custo desse
Cada pedacinho ali é como se fosse um gel. Não compara com gel, mas como se fosse. Sai a 65 centavos, cara. Assiste o vídeo lá que eu coloquei. Tá aí no canal. Mano, é magnífico, cara. Para você usar nos treinos, né? Sai muito financeiramente, muito bom, cara. O custo bem baixo. Já um gel, cara, 2,80, cara. 19 gramas de carboidrato. 2,80. Bala de goma. É. Agora, a goiabada, cara, já não tem nada de conservante, né, cara? Corante, não tem nada. É tudo natural. Eu uso goiabada e uso rapadura. Também. Także bez przemęczania to na 105% można lecieć. Bala de goma. Eu também tenho de bala de goma, mas Chyba ty tam coś patrzyłaś, czy ci szły? a goiabada é mais natural, cara. Sem nada de química. Goiabada, bananada, rapadura, mano. Nie, wyłącz. To zakręciłbym. Ile to jest? E outra, Trochę cada. jest. Ale wiesz co, w niedzielę mam Ô Anderson, wyścig. quando eu vou fazer longão, eu tomo. Eu tomo eles. No dobra, pojadę. Mas aqui agora, ó, eu coloco 1 grama de sal. 1 grama de sal no meus 106 sobie pójdę. isotônico aqui, ó. Eu acrescento. Porque só o sal do isotônico vem pouquinho, cara. Eu já adiciono mais 1 grama aqui. No albo 108. O, 108 brzmi dobrze. Uso, Donizete? Uso. Cara, eu tenho um grande aqui no meu chão. Tem o link desse ventilador, tá aí na descrição, cara, pra você ver qual que é o ventilador que eu uso. E aí ele tem 3 velocidades. Aí o botãozinho de 3 velocidades dele, eu tirei Dajcie mi o sekundkę. botão que fica nele, coloquei aqui na minha mesa, ó. Porque aí eu mudo as velocidades aqui na minha mesa, ó. Eu tenho alcance, né? Eu fiz essa modificação. Mano, ficou maravilhoso. Quero aumentar a intensidade, tá aqui na minha mão. Eu acho que deve estar em roupas e acessórios, cara. O ventilador. Comprei ele no AliExpress e ele tá mais barato. Eu comprei, acho que foi pela Magazine Luiza no AliExpress. A loja do Magazine Luiza no AliExpress. No ja mam 108. E tá mais barato que Ale nie wiem, czy mi się trening nie do que comprar na loja. spauzował na chwilę. Cara, a bananada também é excelente. Pacote de rapadurinha chegou. Ah, mano. Magnífico, hein? Magnífico. Hey, let's go. Teve um aí que falou que usa o açúcar mascavo, que é a rapadura moída, né? Excelente também, cara. Pessoal, quem vai fazer o segundo treino não pode concluir todo o descanso aqui não, cara. Terminou esse bloco aqui pesado, já tem que sair e entrar no próximo exercício, senão não dá tempo de entrar, hein? No, udało mi się ledy podłączyć, ale widzę, że trening się mi trochę rozjechał. So now you can see when I have
my intervals. Oi, Edgar, beleza, cara? Boa tarde, mano. E aí, você tá treinando também, né? Isso aí, cara. Mano, entra na Copa, cara. Você tem o Rolo. Perde tempo não, mano. Vambora, tem a 7ª etapa e a 8ª ainda, hein? Não sei se tá me chamando lá fora. So I am a few seconds back in case of intervals. So that was my third. And waiting for fourth. So intensity 108%. Não vou aumentar, não. Eu tenho um próximo treino pra fazer. I think quite good. So we are halfway. And if you feel good, please try to increase power. Także dokładamy, jeśli dobrze się czujecie. Dobra, 110. Come on, come on. Vamos lá. Last intervals to go. Yeah. Okay. Full power. Come on, come on.
Ô, Donizete, eu gosto, cara. Eu gosto. Nó, hoje eu voltei esse meu antigo pra me ver, né? Muito tempo que eu não uso ele. Okay, one more to go. Mas tô arrependido. Esse Full aqui power. esquenta demais, cara. Meu Deus. Let's go. Esse outro aqui, ó. Esse outro não. Perfeito. Come on, come on. Eu resolvi usar esse aqui pra Lecimy. não deixar a bateria estragar, né? Mas depois que eu comprei esse aqui, ó, eu parei de usar esse. Mas com relação a calor, cara, magnífico. Esse daqui tampa o som tudo lá de fora, né? Esse aqui já não. Você escuta lá fora e escuta o som também do fone. Boa tarde, Valdinei. Beleza, cara? Bom, eu já tenho que sair daqui. Tenho que sair daqui para me entrar no próximo treino. Oh, that was the last one. É. Thank you, Carol. Yeah. Amazing work. Let me know what was your intensity in last intervals. Także gratuluję. Dajcie znać, jak wasza intensywność, zwłaszcza tu w ostatnich, czy udało się podbić. No, 108 ładnie. Ah, não. Para pedal lá fora, cara. Pedal lá fora eu não uso fone, não. Nenhum. Mas o Varlo dá para quebrar um galho porque você escuta lá fora, né, cara? Não te tampa o... Você consegue escutar som de carro. Fica perigoso você pedalar com fone de ouvido, né? Eu não pedalo. Ó, 1 minuto para começar, hein? Valdinei, seu Mywhoosh travou, cara? Qual Mywhoosh tá usando? A versão Lite ou a versão HD? Ó, já tá aí, mano. Daniel Paixão, ó, o Daniel. Hey, Daniel. Caramba, cara, tá fazendo Boa tarde. os 2 treinos. All right, less than a minute. Yeah, Daniel, yeah. Miguel. Yeah, taxi duty. I have that tonight with the kids, Tamo. All right, 30 seconds. Hopefully you're all set. Just get the pedals going. And then the erg will kick in as soon as we get started here. And we'll go through the workout. Ô, Daniel, você é atleta, cara. Parabéns. Parabéns, mano. Ó. É isso aí, cara. É isso aí. Bom, você é atleta, né? All right, power to the pedals. Here we go. Quero ver você na Copa, mano. A atleta tá na Copa. Welcome everybody. We got a nice sized group today. We got Miguel, Luke. Great to see you. No football today. Brom, you're back. Tamo, Gasper, Jan, Rafael, hola primo, Huff, John, Adam, Tom, Daniel, Lucas Skywalker, Huff. Gang's all here. We got a nice group today. Adam. It's nice to see everybody. Daniel, so welcome. Tem a sua categoria lá, cara. Não preocupa com isso, não. DT. As always, it is my absolute honor. Cada macaco no seu galho, mano. On a Friday with Cada um no seu quadrado. We have an awesome session here today. A lot of fun. But first, as always,
We have our warm-up here. Again, Que as you pesado, know, cara. warm-up should be specific to the task at hand. So we're going to steadily increase Bom, eu não vou into falar mais zone nada. 2. We're going to do some 30-30s in our aerobic zone before we get some rest. So like I always say, but for new people, it's always important. First part of a good warm-up is always going to be to get that muscle warm, right? Thermodynamics, temperature, get it pliable, reduce the risk of injury, increase range of motion, all of those good things. Second, we want to make sure that we're getting adequate nutrients, blood flow to the working muscles. So as we get on the bike and we start pedaling, the muscles here in your quads starting to deoxygenate, and through nitric oxide molecules will signal more nutrient-rich blood flow to the specific area. And then thirdly, some specificity. As you can see, we're kind of staying in our aerobic zone for the warm-up because we have a big chunk of aerobic conditioning before some of the dessert after that piece. So what are we doing today? What do we got on tap? So the purpose of today is chasing control and kind of grace under pressure. So we want to be controlled under pressure. We want to be smooth. We want to just chase that control and not just the watts. So we're going to do a 10-minute block of steady aerobic. And in that zone, it's like 81% FTP. It's like your sweet spot. You know, it's a really good zone if you're training endurance, long distance. And we want to aim there kind of like 85 to 95 RPM cadence. Make sure we're not putting too much load on the muscle. And then we're going to go right into some sprints. They're going to get progressively harder, but shorter. So we're going to start with a really hard minute, then 30, and make our way to like 5 or 10 second efforts today. But the whole point of this is to be controlled, be smooth. It's not going to be a lot of recovery between the sprints. So today, one of the big focuses is going to be on recovery and being really professional about the recovery. So instead of being lazy and just after we finish our set, right? So if you're doing multiple minutes or you have a good amount of recovery, you know, you can kind of be lazy, let off the pedal, slump, you know, get some water, sit up. We're not going to do that. So today we're going to be controlled, and we got to drop our heart rate as fast as possible to get ready for the next set of sprints. So what we're going to do, big deep breaths, sit up, be very controlled. We're going to keep our legs moving. We're not going to be lazy during the recovery. Just try and get our heart rate down as quickly as possible. But yeah, I think the theme today, you know, really is just how you can perform under fatigue to do hard efforts, right? Because the person who controls fatigue and has really good form as they get tired will be the victor in the race. So here we go. First 30-second effort. We have a couple 30-30s. I gotta switch my camera angle. All right. Here we go. Perfect. And here we go. Right under the arch. We got 30 seconds, a little bit harder now. Just get back into that sweet spot zone here. This is the zone we're going to be hitting for those 10 minutes. Right here. So kind of get a feeling. Try to be right around 90 RPM. 85, 95 is the range, but kind of target that. I'm right at 93 right now, 92 if you want to target on me.
Perfect. So, what else? What's going on in bike racing? As Lombardia, that was a smash fest. Tade, off the rails, destroying everybody, and won his 5th in a row. Tied copy, all time. Tade's the greatest. All right, 30 seconds. But Remco did really well. So I don't know what else we kind of expected. Tade just went off and did Tade things. So here's what it is. Cool end of the season. A few more races coming up. There's some, you know, you're not going to see a lot of the big names. A lot of the big names are done. But if you're interested, there's the relegation battles like Uno X, maybe Confidis. Think there's some tours over in Asia that they're racing in. So they got to try and keep their status in the World Tour. So that will be gangbuster if you're interested. But as we pointed out last week, we're kind of coming into the end of road season. So as I promised, we'll have to get into cyclocross. So I'll be a cyclocross fan for the winter. So we have some racing to talk about. All right. And ease. But a lot of cool stuff going on Mywhoosh too, if you haven't seen. So a lot of noise being made. The UCI Esporte World Championships in November. The results have been finalized. So the top 20 men and women, those rosters are out. That'll be really exciting. All right, last 30 seconds here, then we get some recovery. We have the contest. I see a lot of you guys on Strava doing it. The Chasing Tade whole prize pack with an all expenses paid trip to UAE to get to meet and I think ride with Tade. So very, very cool. Hopefully someone from this group is a winner. I'd love to see that. That'd be awesome. And then I also saw today, I forget the name, but there's a big event in April. And I guess maybe Colnago is one of the big sponsors. And there's a ride. So if you do one of these a month for 6 months, they're not terribly long. I think you unlock in-game the Y1 RS. So if nothing else, if you want Tade's bike, you can unlock the Y1 RS. And I guess it's a mission. I'm not really sure. It's once a month for 6 months. It's not a big time commitment, but you can unlock the Y1 RS. So really, really cool. A lot going on Mywhoosh. You know, Sai's always going in a million different directions. The new race series, the Apex series, I think on Tuesdays or Thursdays for some of the SRC riders doing that. They have the Tade event. They have this new Colnago, UCI Worlds. So much cool stuff. It is awesome. Such a great community here on Mywhoosh. I like that. And I see you guys doing all the events, which is awesome. Whew. So yeah, we've killed nicely about 10 minutes, but we're about to get into this in about another 90 seconds. So again, what I want you to focus on today, yes, the sprints are going to be hard. I get it. But control is the big name. So I want everyone to feel good during these 10 minutes. Cadence pretty high, you know, about 90. If you go 85 or 95, that's okay.
but that's what we're doing today. And then as soon as, I mean, if you've ever been in a bike race, it's never easy before the sprints, right? So you're always riding at pace, you know, in the pace line and lead outs, and it's always crazy before sprints. So there's not really a point to be doing the sprints by themselves. So we're going to build up kind of our endurance engine, and then we'll be doing some anaerobic, high-end anaerobic into like that neuromuscular, just like that raw 5-second power development today. It'll hurt. The 1 minute is going to be the worst. That 1 minute at about 150% FTP, that's not going to feel good. And very short recoveries today. So let's focus on being controlled and have intentionality here. All right, here we go. Cadence up. We got 10 minutes. It's all good. I want this to feel comfortable. You know, I don't want you to feel like there's an excessive amount of gear. I just want it to feel comfortable. And last week, Gasper, I gave you a call out that I had met you in real life and the success you had over at Cedar Creek at your race. And I apologize for mispronouncing your name for months. Gasper told me it's like the ghost, like Casper the Friendly Ghost. I'll never forget that now. And aside from John and maybe Tom, I probably pronounce everyone else's names wrong too. I apologize. But it is all love. I promise. All right, so let's hold ourselves accountable. My cadence right now is 92, right in the pocket. Yes, I'm gonna fly all over the world and visit. UK first, so I'll be visiting John, be visiting Tamo. We'll have a good time. And then Germany, so I could see Luke. I'm just gonna go to one of Luke's football matches. So here we go, everyone's good. 2 minutes down. Look. Oh, Huff's probably pretty close. Huff, Acredito, where in Anderson. Canada do you live? Deve receber alguma Maybe remuneração not sim, close. cara. Deve receber. E aí, Lucas, beleza, mano? Boa tarde, cara. Ah, ele deve ser contratado, cara. Com certeza. So who do we got? Miguel's crushing it. John, Huff, Brom. Adam, the Poles are back. Tom, Raphael, Luke, Daniel. Everyone's doing great. Again, stay controlled. Drive from your legs. Nobody's going to flounder or have bad form on these sprints. Whew. But I assure you we're going to be cooked Eu peguei a dica de after those first set of sprints. colocar 1 grama de sal I no am not isotônico a dele, sprinter ó. by trade. Ele que fala. Põe 1 grama de sal na Those sua 1 minute garrafinha. efforts, that 1 minute effort's probably going to be the death of me. But we're a team. We'll get through it. But I will tell you, again, I know I always chat a little bit about, you know, nutrition, making sure you fuel properly for these sessions. Today is no exception, but, you know, over the summer, I'd say, you know, it's been probably 4 or 5 months now. I started every day with 5 milligrams of creatine
And for my short duration power, it has been a huge help. Not so much on the threshold and FTP, but the high-end power and recovery, the creatine, it definitely helps. Eu também tenho, Daniel. Eu também tenho. It's like the most studied supplement in sport, or maybe all of nutrition. And, you know, there's a lot of articles, pro cyclists, you know, everyone sees the benefits in creatine. But again, endurance athletes, just 5 milligrams. It's not that much. You don't have to load, nothing crazy. I just put it in my protein shake in mid-morning, and it's all good. That's what I do. So generally in the mornings, I'll ride fasted if it's an endurance ride in the morning, or if not, I'll fuel if it's a workout or a race. And then right after, my breakfast is big bowl of oatmeal, a lot of fruit, and a scoop of powdered peanut butter for protein. It's good. Mid-morning, I usually have some, you know, more fruit, veggies, protein shake with creatine. Lunch, usually high carb. And then in the afternoon, usually I have a non-dairy yogurt before dinner. And that's it. No dessert. That crushes me. All right, more than halfway done with this 10-minute block. I keep chatting, it goes quick. John, did you ever find out when Wiggo's book comes out? It's got to be like 1 week from now. Late October, I assume. Because I think last week it was like 2 weeks. But I forgot to look. But I'm buying it. Rafael, hola primo, ¿cómo estás? John, Jan, my Belgian today. I always have a Belgian in here. And everyone thinks, I've been lately, I feel so bad with the Belgians. Because I've always been like, Tade, Tade, Tade. And it's like between, you know, all these races, Remco's been taking second. I haven't called on him to win. So I feel bad. Okay, John, it's probably about the same in the US. I'll be buying it. Preparar para 1 minuto, hein? 459 watts. Eita. All right, keep your cadence high. At this point, let's not get lazy, because we're going to go right from this into a 1 minute all out. That 150% is going to be an all out effort for you. Hoje é treino de For me. sprint. So what you don't want to do is let the cadence drop, because it's going to put, you know, as your cadence drops, but watts stay the same, so the torque has to go up. If the torque goes up, you're putting more stress on the legs. That's not a strategy I would advocate for right before sprinting. So keep the cadence up. If it's below 90, kick it to 90. If you're at 90, kick it a little higher. But I know once we get through the minute, I'll be okay. But this minute's gonna be so challenging. But I welcome it. And when you're doing a climb or some sort of, you know, that's anaerobic capacity is huge. You know, it's not necessarily the sprint, but to be able to climb short, punchy stuff or attack or cover a break, you're going to need that 1 minute power. So that's what we got to focus on today. But controlled.
Nobody's going to be bouncing all over the place. Be intentional. You know, grace under pressure. That's what we need today. Vamos lá. All right, let's start to focus. I'm going to go quiet. It's because I'm nervous. But we're doing it. We're going to do it. I see the start banner. This is it. This is where we're going to make the gains today. This 1 minute effort is so important. Yeah. Vamos, vamos. Ale. Let's go. Come on, everybody. Suffer. Suffer, suffer, suffer. Let's go. Here we go. Controlled. High RPMs. Let's go. You can do anything for a minute. You can do anything for a minute. That's it. Come on, Huff. Come on, Luke. You got it. Halfway there almost. Vamos. Suffer. Come on. Controlled. Let's go. Suffer. Suffer. Almost done. Woo. 10 seconds. Don't give up. Three. All right, quit. Breathe. Be pro now. Relaxa. Don't be lazy. Breathe in. Deep. Ah. Out. All right. We got 30 seconds. It's going to be shorter, but harder. We got it. Stay high cadence. Let's go. Focus. Uau. Focus. Foi no limite? Deep breath. Foi no limite. Here we go. 3. Go. Come on. Suffer with me. Don't give up on yourself. Come on. Let's go. Woo. There we go. Great job, team. Breathe in hard. Recover. 2 more, very short. Ah. Great job. Great job, everybody. Come on. Great One job. more. Mais um. 2 more. I got circle of death. Come on. Oh. Not a good one for me. That one sucked. I didn't do it. I got circle of death. Death spiral with the trainer. All right, last one. 10 seconds. I'm going to do it. I'm going to go. It's going to be awesome. Deixa, vai em pé. Vai Let me em get a pé. nice break. I'm bummed. I messed that one up so bad. It was only 15 seconds. I got to do good here. Come on, team. Yeah. 10 seconds. Everything you got. Close your eyes. It'll be over soon.
Three. I got that spiraled again. Oh boy. Okay, Magneto. we're alive. 5 minutes. Relax. Stay with me. It's okay if you fail. I did too. The last two I failed. Don't worry about it. We're chasing control. Yes. Miguel. Muito bom. Excelente. Muito bom. Magneto. So we got Tamo, John, my UK lads up in the front, Miguel, Adam. Adam eats his pashki. Gasper, Luke, Ah. Tom, Raphael, Daniel, Brom, Huff. Who am I forgetting? Caramba, hein? Uau! Obrigado por se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Daniel, awesome. Seja bem-vindo, Augusto. Seja bem-vindo ao canal, cara. Valeu pela sua inscrição. Fique à vontade, cara, para conversar. So great. Perguntar aí no chat. So great. Mano, Again, my thing is, so personally, I did really good on the first two. The last two I didn't. Again, I'm not a sprinter. no My finalzinho, hein, power curve Rodrigo? is not there, No finalzinho, but pra that's ele. why we're here. And there is a difference. Listen, this is important today. Listen to this. There is a difference between failure. É pancada, cara, é And quitting. pancada. If you go like I did and I messed up, I failed the last two, it is okay. I honestly, I tried really, really hard to get those last two. Failure is just like, I know where my limits are and I'm trying to work on it. But if you quit, that's giving up. Quitting is saying, I'm not even going to try. There is a difference, right? And that's what we're here to do. Again, you may make it, you may not. But we're going to try our best. They're very short efforts. And we're going to do our best to make it. Mas é And normal there's a acontecer, little Rodrigo. technique as well É normal. to the sprints with erg. Não sabe, né, cara? You got to make sure your legs are flying. O que tá acontecendo com a pessoa? If you try to catch up to the erg, it's gonna snap on you. It's gonna bite and it's gonna pull you. But if you're ahead of it with that high cadence, and you let the motor try and work to your level in the erg, you'll have a much higher chance of success with it. But I'm gonna conquer on the next one. I know it. I know it. Como dizem, só acontece com quem tá fazendo, né? I even got the third one was at the 15-second one. I got out of the saddle a little bit to try and push. A little sloppy, but it's okay. Cara, ele é dono, ele faz parte de um grupo de pedal. Cara, ele é forte lá, ele é forte. Eu acho que tem uma equipe de pedal que ele que é o criador lá. Ele é um dos criadores, né, dessa equipe. Eu acho que é Dirt. Não sei se você já What do pedalou we lá. got? We have next Nesse- week. Next week will be great. We Nesse gotta do grupo, something special in 2 weeks, which is Halloween. Dirt. Cara, Maybe I'll ele wear é a forte. costume or something. Ele é forte lá. That'll be fun. We'll have to do a super fun workout that day. On one hand, it's like make it easy so we could wear a costume. And then on the other hand, I'm like, no. It's got to be difficult because if you're going to eat candy, you probably should earn it. So I'll figure that one out. Você já deve ter pedalado em algum grupo de passeio da Dirt. All right, again, we got just about 35 seconds. We're going to go back into the 10-minute piece. Again, if you can keep your cadence over 90, Ele that pedala. would be awesome. 5 horas da manhã ele já tá pedalando. 5 horas da manhã We ele já got less than pedalou. 20 minutes left today, guys. No mínimo 50 km lá. We're all gonna finish this one. The efforts are short enough.
What are we gonna do? I'm just like already lost without all the bike racing this weekend. Like what? Gotta figure out something else. All right, here we go. 10 minutes. This feels like no resistance compared to those sprints. Legs are flying. So do you guys like sprinting? I never really do a lot of sprinting here. Sometimes we do anaerobic, like the 1 minutes, but never really do sprinting here. You guys like that? I don't. But if you do, I'll keep at it. Some people are like, love the short stuff. I'm like, nah, make it long. I'd rather do 10, 20-minute efforts than the 30-second sprints. Tamo, you're gonna have to keep me educated. I don't know a lot of these. It's not like super popular in the US. So if there's coverage or a website, just ping it to me on Strava. I'll learn. All right, 2 minutes done. I don't know. Max is like HBO. I don't know what they're on. It might be Flow Sports here. I have to look. Maybe it is Max. Because sometimes I saw like Tour Holland on Amazon Prime. But maybe I was linking to Max. I don't know. But Tamo, are those like part of the World Cup? No. These, what league is this that does the nighttime ones? Because I'll get like coverage on the, you know, the World Cups. But I don't know about like these small local ones, or if they're small, I don't know, maybe they're huge. I got you, Tamo. I'll research it. Just pass it on in Strava, and I'll just give me some names, and I'll look it up. We have less than 2 minutes of hard work left in this entire workout. But those 2 minutes are going to be so hard. Okay, if Wout and Pidcock and Vanderpool are racing, I will watch.
That's Sven's son, right? He's awesome. I've done some cyclocross racing before. Some UCI races here in the US, a bit small. But I remember one time there was a big World Cup race in Las Vegas called Cross Vegas. It was part of Interbike, big industry trade show. And I forget, maybe 2012, that's when they had the World Cup there. And I raced it. Because I was in the industry, they called it the Wheelers and Dealers event before the World Cup. I got smoked, but I got to see the big names. A lot of Europeans come over and race it. They were so good. They were so graceful. Beautiful riding. We lost someone else. Who did we lose? Daniel, I guess. Okay. All right, we got 3.5 left. Then we get on to the meat of the workout. This is just the appetizer. But I'm so weak at this. Those high-end sprints are my weakness. But I'm not afraid to work on it. It is a little embarrassing being on cam, but it's okay. Hopefully it's inspirational. You know, we all need to work on it. We all have different strengths and weaknesses. This I could ride for hours. But, 30 seconds or 15 seconds all out, I die. Yeah, Tamo, I know. I have to keep that in mind. I'm like, hopefully these guys are suffering too, just as bad. But I can't see you. All right, 2 minutes. Start to get our focus before we go into the ring and fight again. And remember, during the sprint, in between sprints for the recovery, keep the cadence going high. Big deep breaths in and out. Try to get that cadence, the heart rate down as quickly as possible. It's not a lot of time, so you got to work on it. Don't be lazy in your recovery. Work hard, recover hard. All right. One minute. Then we start our fight. We're going to war as a team. Everyone's got each other's back here. No one wins unless we all win. So we keep each other in check, accountable. All right, there's the start. You all can see it. 1 minute, super hard. And then we get a minute recovery. Vamos lá. Good luck. Who's gonna do it? Who's gonna hit all 4 efforts? Come on.
Come on. Let's go, team. Let's go. Good luck, Miguel. Let's go. Let's go. Suffer with me. I see the finish. Don't quit. Woo! Okay. 1 minute. Breathe. I am cooked. Here we go. Cara, não tem força pra aguentar. Ah, 30 seconds. Not pancadaria that final. bad. The last two push up quite a bit. So focus. We can get through the next one. No problem. Come on, Luke. Ah. Cara, que descanso bem-vindo. Eu já acabei com toda a minha reserva de líquido. Já bebi tudo. All right, here we go. 30 seconds, team. Push. High cadence. Come on, Temo. Huff. Let's go, Huff. Brom. Push, Brom. Ah. All right, good. Come on. Now we fight. Now is the hard part. I got you. I believe. Fast cadence. Quase falhando. Quase Pick não it up aguentando. before the start so you can hold it. 15 seconds. You can suffer. Come on. Come on. I got it. Ah. I did it. I did it this time. Hell yeah. So pumped. All right. Vamos lá, We got 10 último. seconds left for the next one. I'm going to do it. I don't care if I die. We got this. Ah. Nobody quits. All out. I know it hurts bad. Control. E pior, Chaos. é essa control. sensação que a gente fica no final da prova. Sem força, esgotado. É essa sensação. I'm going to stand up for this one. O treino de I hoje can't está do it sendo seated. isso. But here we go. Or maybe I can. I'll try. Cadence up. I got decked out. All right. All done, boys. Uau. All done, team. Perfeito. Miguel, so good. So good. I'm proud of everybody here. Wasn't perfect tonight. Eu não mudo marcha, did não. it. Só All right, pedal. final call outs, and then we dab it up, boys. Tamo, Jan, Ergue mod no Rom, ombro. Miguel, Huff, Adam,
Gasper, John, Tom, Rafael, Primo, muy trabajo, muy difícil. All right. And since the work is done, Cara, Miguel beat me to it, but you get the dab. Where is it? Here we go. Dab. uau. Mano, hoje, Next week, we're going to go back hoje, to having some longer duration stuff. Obviously, at a lot less power, but it'll hurt nonetheless. Right, because I told you guys last week, I met Gasper, and Gasper wants to raise his FTP. And what did I say before? We're a team. We're all in this together. If Gasper's getting an FTP bump, we're all getting FTP bumps. That's that. top demais, cara. Hoje a sensação de exaustão And then- bateu. After we get our FTP bumps, I'll talk to Sai. Mywhoosh will cut me a check, and I'll be flying all over the world to meet all you. I will have to tell Sai. All right, you got to pay for it. I'll meet Sai too. John and Tamo, when I come meet you guys, we'll have to Anderson, get não. Sai involved. Nem ele me escuta. Só eu que escuto ele, só eu que vejo ele. Ele não me vê e nem me I escuta. don't know where anybody lives, and I know England is a fairly big country. So, he's flying out today to see his buddy. Só aparece pra ele isso aqui, ó. Yeah, Brom. Isso daqui e o So chat. You Só. did amazing. Come back again. So you guys know I'm here every Friday. Se eu quiser falar com ele, é We're através de gonna mensagem. continue Por aqui, to ó. work with each other Mensagem as a daqui. team, improving. You guys are doing the work. There's no doubt. I see all you guys on Strava. It's awesome. Miguel, muito bom. Muito bom. Magnífico. I bet Sai won't talk to me for a while. Not because of anything bad, but him and Matt Smithson and the team have the UCI Esports Worlds in November, and I give Mywhoosh a lot of credit. I know it just is like, oh, it's one race, but it is not. You know, that's a huge undertaking with, they have the event space. They have to create the worlds, all brand new worlds, brand new formats. They have all the qualifiers. You know, they do the whole homologation with the elite trainers. You know, it's basically a year-round job for Mywhoosh to put on those UCI worlds. It's a massive undertaking. So I'm pretty sure I won't talk to Sai anytime soon. He'll be heads down with worlds, and then he'll need a period to bounce back. But I'll be here doing my thing. Don't worry. Guys, as always, thank you for entrusting me with an hour of your time. I hope you got something out of this. John, nothing's easy here. Nothing is easy here, John. I looked at that and I I knew this wasn't going to be an easy one. But we did it. You did it. All you. So until next Friday, thank you so much. I'll catch you guys around. Magnífico. Tamo. Excelente treino, galera. Uau. Whew. Have a great See weekend, you. everybody. Jan, see ya. See you next time. Huff, A. Canada, A. There you go. You got to do it. Uau. Hoje, Anderson, hoje foi treino de sprint. Olha o nome do treino. Pascal, Aqui, sprint. Cara, pancada, hein? 1 minuto aqui, ó. 460 watts. 520. 600 e alguma coisinha. E 700 e pouco. 1 minuto. 30 segundos. 15. Não. 1 minuto. 45, 30 e 15? Acho que era isso. Acho que era isso. Gente, magnífico, cara. Magnífico o treino de hoje. End Ride.
Já foi feito, né? Já foi feito o upload. Yes. Vamos ver o que tem de treino para amanhã. Aí, ó. Esse foi o treino de agora. Vamos ver quanto que era o tempo. 1 minuto, 30, 15 e 10. 1 minuto, 30, 15 e 10. 1 minuto, 459, 30, 520, 15 segundos, 611, 764, 10 segundos. Isso 2 vezes. Magnífico. Pessoal, é isso aí. Gratidão quem acompanhou, gratidão quem se inscreveu. Gente, chegou sexta-feira, cara. Chegou sexta-feira. Completei já os treinos. Mano, maravilha. Tem gente aí também que acabou de treinar. Gente, excelente treino. Excelente final de semana. Bons treinos, pessoal. Valeu pela companhia. Magnífico, pessoal. Magnífico. Até o próximo. Tô querendo fazer um evento em grupo pra gente pedalar. Ritmo leve. E vamos ver, né? Eu vou fazer um post aí no YouTube. Então vocês vão ficar sabendo o dia e o horário. E é isso aí, pessoal. Vamos treinar. Valeu pela companhia. Fui, pessoal.